أيوة بس ما زال في ضعف، ما زال في ضعف. الله أكبر. السلام. السلام نبدأ إن شاء الله. طيب. نحمد ونصلي على रसूल الكريم अम्मा बाद। जब इंसान को कमाल दर्जे की नफ़ी हासिल हो जाती है तो यही हाल होता है। इब्तिदा में ये चीज़ मैसर नहीं आती। जो कुछ है तो अल्लाह के लिए है, अल्लाह की याद से है और अल्लाह ही अल्लाह है, ये अल्लाह ताला की तजल्लियात हैं। यक़ूल शेख अल इंसान when he gets darajatul kamal fi nafi, when he is negating himself and he is declaring himself that he is nothing. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. And this, to reach this level, it takes a while. It takes a while for a person to reach this stage that he has a nafiya kamil, that he is able to negate completely. To negate things and to negate others and to negate the things which are around us, a lot of yaqeen is needed. And a person reaches this after a certain effort. He reaches this position of negating. यानी सबकी नफ़ी करना, इसको इस मुकाम के पहुँचने तक एक वक्त लगता है। नफ़ी से मुराद है negating everything around you, in which is a person is negating, saying that, I mean, the things around us, they cannot benefit and they cannot harm us. To have this reality and to reach this reality, a lot of iman is needed to reach this level. Then the second stage is more difficult than this stage. What is the second stage? The second stage is tinfi nafsak. That is to negate yourself. Apni nafi karna.
Then a person says, والله يعني أنا كذلك ما أستطيع أنفع ولا شيء أضر لا لنفسي ولا لغيري. A person reaches the level in which I also cannot benefit any individual, nor I cannot harm any individual. Person reaches this of second level of this stage in which he has to negate himself. This negation of himself, كذلك, this is more difficult than the first. To negate the ashya, a person can reach this, but to negate yourself, बहुत مشكلة है. This is أنت تنفي نفسك, هذا أصعب شيء. Then a person comes to a point, to the people, so he comes to a point where he is negating others, and then he comes to a point, I also cannot do anything. Then a third stage comes. And the third stage is when a person has some connection with Allah subhanahu wa ta'ala. He sees that his dua has some athar. لما يأتي إلى مكان يعرف أن دعاءه يصل عند الله. So he reaches ويكون له شأن عند الله. He comes to a point where he realizes that I have some level with Allah. लेकिन मैं भी कुछ मैंने रूहानियत आ चुकी है, मेरी भी कुछ हो चुकी है. Now this is the third stage in which his dependency is on his spirituality, which means उसको अपनी दुआओं पर भरोसा हो जाता है कि मेरी दुआ में भी कुछ जान है. That my dua also has, now he comes to a point in which he says that my dua also has some weight now. I mean, أنا ممكن أحرك أشياء, يعني I can move around things because of my dua, and my connection with Allah is that powerful. This is the third stage in which he has this level in which he says that I also have some connection with Allah subhanahu wa ta'ala, which means that I can I will make dua and this thing is going to get done. Because this is he sees this, so he starts relying on his power of dua. He starts relying on his power of dua. And he starts saying that, my dua and my connection with Allah is also powerful, and I can, يعني أنا ممكن أسوي أشياء لأن أنا عندي الآن علاقة مع الله. This is the third stage in which a person has some connection with Allah subhanahu wa ta'ala, so he has weight. He says that, I can do these things. I have all of these. He need to negate that also. لازم ينفي هذا المقام كذلك. انظر إلى القرآن كيف الأنبياء يتخاطبون المخلوق. Look in the Quran how the Anbiya alayhi salam, when the people they threaten them, we will do this to you, we will do this. So what was the answer of the Anbiya alayhi salam? He said that إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا. They would say, yes, you cannot harm me unless if Allah has decided this thing should come from you, it is going to come. They are negating them, but at the same time, they are not saying that this is 100% foolproof that because I've said it, it's not going to happen. They don't say like that. They say that if Allah wills, then nothing harm will come to me. فهمتوا الكلام هذا؟ لسه الله يفهمني ويفهم الجميع. يعني هم يقولون أن الله سبحانه وتعالى قاعد يعني أنت تخوفني ولكن
إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا. This thing will not happen to me unless if Allah wills, then that will happen to me. What they're saying is that they're not negating them completely, and they're not saying that because nothing, I know that nothing can happen. So when they say this, they say that nothing can happen, and but they're putting this exception that if Allah decides that the harm should come from you, it is going to come, and it has come. So this and تنفي هذه الثلاثة تنفي you need to negate this. तीन चीजों की नफी करनी है. أنت تنفي ثلاث أشياء. تنفي اللي حواليك, تنفي المخلوقات, that you are negating all the creation around you. That this creation, they cannot harm me, they cannot benefit me, they don't have the power to do anything on me. This is the first thing. ثم بعد ذلك يأتي إلى الدرجة الثانية. That a person, he has to negate himself. That actually I also cannot benefit myself. The person says that if I go to work, then I'm going to, what do you call, then I'm going to eat and sustenance will come. When he has this, he has to negate this. No, Allah is the Razzaq. I'm going to job with the order of Allah, that's it. Otherwise, the provider is Allah. I'm going to business because the order of Allah. Okay. I'm doing this because أمرني ربي. Allah told me to do. ولكن الرزاق هو يطعمني ويسقيني. That he is the one who feeds me and he is the one who takes care of me. Who takes care of me. That ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها. It's up to him to give me the risk of everything. So this is الشرك في الذات, الشرك في الصفات. فلذلك سيدنا أيوب عليه السلام, he was 18 years. Because previous ages, they had long lives. His wife, according to one riwayah, is the granddaughter of Sayyidina Yusuf alayhi salam, Zawjat Ayyub. Yeah. अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी एक रिवायत के मुताबिक यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी. तो हुआ ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, he was living happily. There's a very famous story. He was living happily with his family and everything, and then Shaitan challenged Allah. He said that he is doing all of this because he has all of this wealth and money and fame and name. That is the reason he's doing all of these things. If you remove all of these things from him, then we will see how much he's pious and how much he's faithful to you. So Allah said, okay, I let him. So he went inside the house. He had his whole children in the house. So he pushed the roof and the whole roof collapsed on the whole children, and all of his children died at the same time. Children of Sayyidina Ayyub alayhi salam. सब के सब दबके मर गए अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलाद. अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिस्म में उसने कई बीमारी पैदा कर दी. And then he put a lot of diseases inside Sayyidina Ayyub अलैहिस्सलाम. And he was in this condition. And فلبث فيه 18 سنة. And he lived in that condition for 18 years. So his wife said that to the extent that people were so scared of him, because his business failed, his money was gone, he became so destitute and so poor that eventually the people took him and put him outside the city because they were afraid. They were thinking that he must have done something because of that. This thing happened to him. So this is what they thought. So they removed him from the city and they banished him, and he was outside the city, and he lived outside the city for 18 years without the shikwa and the shikayat. Koi shikwa nahi, koi shikayat nahi.
After 18 years, and when the diseases start approaching his heart and his tongue, so Ayyub said to Oh Allah, because he was not making, he was كان في أعلى مرتبة الاستسلام. He was in the highest level of submission to Allah. His wife was saying, why don't you make dua? Allah should remove us from this calamity. He said, Allah made us happy for 80 years. So at least let's wait for 80 years before we ask dua to Allah. Kya kare? Khamish. Now Ayyub alayhi salam, now the disease start coming on his heart and on his tongue. فَتَوَجَّهَ إِلَى اللَّهِ. So, oh Allah, I don't want my disease. Oh Allah, I want my heart to be sabir to you and shakir to you. I don't want my heart that it loses this touch of yours. And I don't want my tongue to be ghafir from you. ما أكون لساني غير ذاكر وقلبي غير صابر وشاكر. فلا تجعل البغض تأتي إلى قلبي ولا إلى لساني. ओ अल्लाह आप इस बीमारी को मेरे दिल पर और मेरे ज़बान के करीब आने से रोक दीजिए ताकि मेरी ज़बान आपकी याद में वसूल जो रह रही है वो वैसे ही रहे और मेरा दिल जो साबिर और शाकिर है वो उसकी कैफियत ऐसे ही रहे। अल्लाह इस बीमारी को वहाँ आने मत दीजिए। ये कहा अय्यूब ने। This was Ayyub में दुआ। Iblis, he wanted to actually, he wants to attack Ayyub alayhi salam. Iblis, what he did was, he uh, he came in the form of a doctor, Iblis, to his wife. And the Iblis said to his wife, I heard that your husband is sick. She said yes. And I'll give you a marham, an ointment which is going to cure him from his disease. Well, you have to do one thing. So what do you have to do? You should say that the doctor saved me. That's all I want from you. इतना जुमला खाली कहलवाना चाह रहा था उनसे और कुछ नहीं। हमारा तो नॉर्मल जुमला है नहीं। वो सिर्फ ये चाह रहा था कि एक ये जुमला उनके मुंह से निकल जाए। इस डॉक्टर ने मुझे बचाया, इस डॉक्टर की दवा से मैं ठीक हूँ, ये इस तबीब के मरहम से मैं ठीक हुआ। इतना बस कहलवा दो अय्यूब से, तुम्हारे शौहर ठीक हो जाएंगे 100%। He said that the only thing what you need to do is أنت تقول أن هذا الطبيب شفاني بس، غير كذا ما تعمل شيء، بس هذا بيكفي، هذا يكفي، وهذا المرهم بيعالجه. This marham is going to cure him, provided after he put this marham, he should say that this marham was given by this doctor cured me. تنسب الشفاء إلى هذا المرهم لا إلى الله. You should say that this marham and this shifa and this marham, this ointment and this doctor, they saved me, they cured me. This is what I want from it. मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम खाली इतना कहो अय्यूब से कहे कि इस डॉक्टर के मरहम से मुझे शिफा हुई।
Bas. That's the only thing which I want from it. This was the talk of Iblis. Because Iblis, why? Because Iblis knows that Ayyub alayhi salam knows that Shafi Allah. In the heart, he knows that. But Iblis wants that a person should use the words of shirk. Iblis ये चाहता था कि सिर्फ शिर्क के अल्फाज कहे. शिर्क के अल्फाज भी खुदा को पसंद नहीं. अल्लाह ला यहब अल्फाज शिर्क. Allah subhanahu wa ta'ala, He does not like the words of shirk. Like we don't like the words of shirk. Ourselves also we don't like it. Even though we know that the words of, like for example, husband and the wife. Hmm. So if the husband is, saying, if the wife is praising a man, even though that she is married to the husband, she's saying that no, uh, this man is very considerate and he was very nice to us when he was, for example, you went to the store and somebody took care very good, or you went to the doctor and the doctor took care very good, or you went to the what we call mechanic and the mechanic took care very good, and the woman says that, oh, this guy was so nice and he was very helpful to us, even though the husband knows that she means that he was nice to her doing this work of, while as a doctor or as a mechanic or as a grocery store owner, he was nice to her. Still, the man doesn't want this kind of praise from the woman. He doesn't. आदमी को ये चीज भी अच्छी नहीं लगती. क्यों तारीफ करे उसकी? है नहीं? वो बड़ा अच्छा था जी वो क्या कहते हैं वो मैकेनिक बड़ा अच्छा था पूरा काम किया उसने ये किया उसने फलाना किया ढुमका किया क्योंकि ये अल्फाज शिर्क ये इसके अंदर जिसी से इसको भी हालांकि पसंद नहीं करता आदमी हालांकि उसको भी पता है कि ये जो कह रही है ये इससे इस तरह की उसने मदद की उसके लिए कह रही है उससे तो कोई ताल्लुक नहीं कोई रिलेशनशिप नहीं है उस चीज को भी मर्द पसंद नहीं करता ऐसी औरत है औरत भी पसंद नहीं करती कि आदमी लगे भाई नो I was sick, and this nurse was so nice. She took care of me real good, and she was very helpful to me. She was, doing all my chores and everything. And the wife knows that this husband is saying this not because of anything else. It's saying that as a fact that she was helping him. That's all. उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. लेकिन इस चीज़ को भी औरत पसंद नहीं करती. ठीक है ना? इस चीज़ को भी still the woman does not like. Why are you praising this nurse so much? انت ليش قاعد شو اسمه تمدح هذه الممرضة? Why are you saying that this nurse is so nice? Even though the wife knows that this man has nothing to do with the woman, she is just saying that she helped him while he was sick. So, like these words of shirk, a man and a woman does not like. This is just to give an example. Iblis wanted that Ayyub alayhi salam should say these words. That this, because of uh, because of what you call because of this doctor and because of this ointment, I was cured. इस ऑइंटमेंट के जरिए से और इस तबीब के जरिए से मुझे शिफा हो गई बस तुम उनसे यही कहना कि ये जुमला कह दो बाकी को शिफा हो जाएगी इतना
أيوب عليه السلام صاحب معرفة نبيته، لكن أيوب هو عنده معرفة مع الله. أيوب عليه السلام he has connection with Allah subhanahu wa ta'ala. So one riwayah says that Ayyub alayhi salam, because of this, became angry on her, and she wanted to help the husband. She said that okay, I'll say this, no problem, give it to me. And one riwayah says that she cut her hair and then gave it. Different riwayat are there. Anyway, so because of this, Ayyub alayhi salam became angry. And he said that I'm going to hit you 100 times. So Allah subhanahu wa ta'ala, he what do you call he شفع لها بسفارش की सिफारिश को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? He interceded on her behalf, and he said that وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Don't do this. بس لماذا غضب سيدنا أيوب عليه السلام? And why Iblis wanted this? Iblis wanted him to say these words of shirk to the Nabi. To say that this is, do you think Ayyub alayhi salam believed that this, because of this marham, he's going to get the shifa, and because of this ointment, he's going to get the shifa? He knows very well that Al-Nafi' huwa Allah, wa Shafi huwa Allah, that Allah is the one who is going to cure him. But Iblis wanted him to say these words, of shirk. That because of this, he got cured. And because of this ointment, and because of this doctor, तुमको शिफा हुई. इतना बस यही जुमला बोलो और कुछ नहीं बोलो, तुमको शिफा मिल जाएगी. अल्लाह ताला इंसान के इम्तिहान पर बाज़ मरतबा ऐसा करते हैं. Allah subhanahu wa ta'ala, sometimes he does imtihan on an individual, and Allah subhanahu wa ta'ala, he does imtihan on the individual to check his connection with Allah. There was one person, there was one individual, he was having, he had a garden. So we have to be careful the object fulfillment of our need, or this is an imtihan of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wants to check us fulfillment of our need or fulfillment of the order of Allah. This is what Allah subhanahu wa ta'ala wants to check us. हम तो ये देखना चाहते हैं आप खुदा का हुक्म पूरा करते हैं या अपनी हाजत को पूरा करते हैं. मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या सुनाया था इसमें. There was one story Sheikh Saeed told us. So Sheikh Saeed said that there was one Haji Sahib. He was having he had a big garden, big mazra, and the mazra kabira. He had a big, what do you call, farm. In this farm, the fruits, they would not come. So he brought many people. And to fix this, so the खेती नहीं निकलती थी. No
no vegetation would come in this farm. Sarlo Zaman Matla. So these vegetations would not come. I mean, the farm would not give out any what do you call fruits. वैसे खेती नहीं होती थी. So he called the people. They said that some magic is done on your farm, so this will not trees will not bear fruit because of the magic. So he brought people who did on the they came and they did what they want to do. Still, it did not affect the farm. Still, it would not give out any fruit. Then what happened? Somebody said to him, if you want to cure this, there is one Hindu priest. If you go to him and if he can fix your problem. उन्होंने कहा ठीक है. Okay, no problem. We went to the Hindu priest and he said that I have this problem with my farm. The farm does not give out. Because كان مزارع, he was a farmer. So Hindu said that, okay, let me do it. Now Hindu did his mantra, jantar, tantar, whatever, and it fixed the issue. After it got fixed, अच्छा, ये fix कैसे हुआ? Why it got fixed? Because the one who was not letting this happen were the shayateen, jinn. So he was also shaitan, priest, and he is also shaitan. Shaitan, listen to the shaitan. शैतान ने शैतानी की बात सुननी है ना. तो बाकी कोई ऐसा अल्लाह वाली थी नहीं जो उसको हटाए. तो शैतान ने बदमाश की बात सुन ली. उन्होंने कहा ठीक है, छोड़ के चले गए, उसका बाप ठीक हो गया. His farm got fixed and it stopped giving out fruits. So this Hindu said that for this to continue, you need to make a temple of Hindu inside your farm. Okay, no problem. So he made a temple inside the farm. Eventually he became Hindu. This Hindu. Maulana is to say that his objective was the fulfillment of his desire. खुदा का हुक्म पूरा मकसूद नहीं था, हाजत का पूरा होना मकसूद था. His objective was to fulfillment of his desire, not the fulfillment of the order. ये मौलाना अपने गांव का वाक़ा सुना था, अपने इलाके का, अपने गांव से अपने इलाके का वाक़ा. तो कह रहे हमारे इलाके में एक और नौजवान था. He said that similarly, in our area, in our villages, there was one young man. Each time his wife would get pregnant, abortion would take place. He had a miscarriage. One boy, two boy, three boy, miscarriage. So somebody told to him that you need to go to some Hindu Amil. He is going to fix this issue and your children will not die. So नौजवान ने जो कहा, हंसी अल्लाह के हुक्म से निकली. This young man said that everything happens by the will of Allah. खुदा ने चाहा तो मेरी औलाद होगी, खुदा ने नहीं चाहा तो मैं नहीं होगी. मैं किसी के हिंदू के पास मैं नहीं जाती. I will not go any Hindu or anybody because Allah is the one who is going to give me. सब तो अल्लाह के हाथ में. The giver is only Allah subhanahu wa ta'ala, not this Hindu or anybody. After that, Allah subhanahu wa ta'ala gave him 7 children. So this is the test which Allah subhanahu wa ta'ala check to see whether the objective is
fulfillment of the need or the fulfillment of the order of Allah. ये आपकी जिंदगी में आएगा, हर एक की जिंदगी में खुदा का हुक्म या अपनी हाजत का या ख्वाहिश का पूरा होना. This will come in each and every one of the life. Fulfillment of the need, fulfillment of the order of Allah. तुम क्या पूरा करोगे? खुदा का हुक्म पूरा करोगे या अपनी हाजत को, अपनी ख्वाहिश को पूरा करोगे खुदा के हुक्म को तोड़कर. जब खुदा के हुक्म को तोड़ना शुरू किया तो उसकी इंतहा कुफ्र है. You start breaking the order of Allah subhanahu wa ta'ala, very end up आगे थोड़ा कर एक थोड़ा कर एक थोड़ा तोड़ते 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 तक पहुंच गए. He breaks the order of Allah subhanahu wa ta'ala. After every one order he's breaking second, the third and the fourth and the fifth, till this breaking of the orders of Allah subhanahu wa ta'ala will lead a person to the kufr. वहाँ जाके रुकता है, कहानी वहाँ अंदर होती है. शैतान वैसे लेके चलता है. इसीलिए हमें पहली चीज पहले से कहते हैं, that's what the prayer is. Very first of all, you need to make the objective Allah or the need. अब आपका objective क्या है? Is it Allah or is it your need? What do you want to accomplish? If by fulfilling the order of Allah subhanahu wa ta'ala, you lose everything, that is called success. This is what the Sahaba understood. So if I follow Islam, if I follow the order of Allah, Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, he lost one business, the second business, the third business, the fourth business, the fifth business, the sixth business, the seventh business, eighth business. He had 8 chain stores, he lost one by one, all of them. Because he said that my objective is fulfillment of the order of Allah, not the increment of my. ये मेरा ऑब्जेक्टिव है खुदा का हुक्म पूरा करना. बिजनेस ज्यादा है तो जाए, लूज द बिजनेस, नो प्रॉब्लम. Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu, he also lost whatever he had. Abdul Rahman ibn Auf, everything. Usman radiallahu, everything. ठीक है ना? because अल्लाह का हुक्म की वजह से, because of the order of Allah, I will lose it. No problem. But Allah subhanahu wa ta'ala's tartib is this. He looks like he's taking, but Allah says, لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. He said that what will I gain by getting your money and things? Allah को कुछ फायदा होगा मेरे बिजनेस को नुकसान करके? अल्लाह में कुछ फायदा है उसमें? मेरे बिजनेस को डुबा कर खुदा को कोई फायदा हुआ? भाई क्या कहते हैं, अल्लाह ताला को क्या कोई फायदा हुआ? अल्लाह सुब्हानहू व तआला would he benefit? क्या उनको कोई फायदा होगा अगर हमारे दुनिया को नुकसान देकर? खुदा को अल्लाह सुब्हानहू व तआला benefit if he what do you call, if he would he benefit if he destroy our businesses? But then what Allah subhanahu wa ta'ala did to all of them, they lost 7, 8 business. Allah made him the Khalif of all the Muslim world. Umar radiallahu, Usman radiallahu, Allah gave him so much that Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf, Zubair radiallahu, at the time of his death, 13 arrows, 13 of his saws were broken, cutting the blocks of gold to distribute among his children. 13 saws من شر انكسر من تقطيع لبنة الذهب توزع بين الوراثة. This is the amount of money which Allah gave to them. They lost few gold, Allah gave them mountains of gold. ऐसे ही ना, الدينار من الذهب.
they lost few gold coins and few silver coins. वो थोड़ा सा सोना चांदी उनका ज़ाय हुआ, अल्लाह ने पहाड़ों के बराबर सोना चांदी दिया। लेकिन सोना चांदी उस वक़्त दिया जब सोना चांदी उनकी नज़रों में मट्टी हो चुके थे, उस वक़्त उनको सोना चांदी दिया। सोना चांदी का फ़ायदा जब होगा जब सोना चांदी आपकी नज़रों में मट्टी होगी, तो फिर आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। वरना अगर सोना चांदी आपकी नज़रों में सोना चांदी है तो वो सोना चांदी जहन्नम में लेके जाएगा। इसको कुरान कहता है तक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअनफुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। Quran is saying when this gold and silver will become what we call clay, تراب, هذا الذهب يصبح تراب أمامك. Allah subhanahu wa ta'ala, when He makes the gold and silver تراب, تعرف التراب؟ ايش تعرف التراب؟ Sand or clay. When the gold and silver becomes sand and clay in your eyes, then this gold and silver will take this person to Jannah. When this sand and this gold and silver becomes gold and silver in the eyes of a person, then this will take him to Jahannam. Quran की आयत नहीं है فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ايش يقول الله سبحانه وتعالى؟ الله أكبر. Allah subhanahu wa ta'ala, what is he saying about this Sayyidina Allah subhanahu wa ta'ala is saying the story. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يعني becomes gold and silver. In gold and silver, there's still gold and silver. يعني खुशखबरी सुनो दर्दनाक अजाब की। क्यों? यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम. This gold and silver इनको दागा जाएगा। इस गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर उसके जिस्म पर दागा जाएगा। फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, उनके माथे पर और जिस्म पर। तो क्या कहा जाएगा? हाज़ा मा कनज़्तुम लिअनफुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ये तुमने जो जमा किया है ना, अपने लिए तुमने जमा किया, उसका मजा चलो। हुज़ूर अकरम once सय्यदना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा حصلت هدية. Sayyidina Ali brought her somebody هدية, one gold necklace. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام دخل في البيت. So Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, he entered the house, and when he entered into the house, he saw not Sayyidina Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam دخل في البيت. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he entered into the house and he saw Sayyidina Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, no, not Sayyidina Ali, Sayyidina Fatima radiallahu ta'ala anha, and she is wearing this gold chain. Mahadiya Fatima. Fatima, what is this? من الذهب؟ Take it out. And كان بلال معه. So take this out. She opened up and gave it to Rasulullah.
Oh Bilal, بيع في السوق. Go and sell this. It doesn't befit a Nabi's daughter to wear this. ये नबी की बेटी और ये पहने, नबी की बेटी और ये पहने, so बेच दो. Nabi's daughter wearing this, beer. Go and sell this. And then one riwayah says, हाथी दांत का दिया करो. एक आदमी आता है हाथी दांत का. And then one riwayah says that he gave her one of made up of ivory tusk. I think ivory tusk. هي مزورة يعني كده نسيت. تبغى يستخدمها. Because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not even wanted to have this يعني شبه من هذا الذهب والفضة. Because he would not stay in the house if there is any gold. जिस घर में सोना आता वहाँ क़याम नहीं फरमाते. Hadith में आता, isn't that famous hadith is there? النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام في البيت وفي ذهب. دخل في البيت. Because at that time, previous time, there was no account, your money, you put the money in the account. Account, ما في أصل بنوك. So you put the gold came, 80,000 gold coins from the king of Bahrain. King of Bahrain brought this. So, فلما جاء, it came, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, of course, he was at that time staying with Salman. So the money was brought and was put inside the quarter of, in the room of Hazrat Salman radiyallahu anha. This was put inside the room of Salman radiyallahu anha. فالنبي عليه الصلاة والسلام सलमा के घर में रख दिया उसको. 80,000 सोने के सिक्के, 80,000 gold coins. तो सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आया तो वो बिलाल تعال वज़्ज़ा, और बिलाल start distributing. Take this to us, take this to them, take this. Start giving. Till the evening came. He said, when the night, in the evening came, حمل حاله وطلع من البيت. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कमरे से बाहर तशरीफ ले गए और जाके मस्जिद में एहतिकाफ किया. In the morning, when the night came, he left the room and went to the masjid and stayed over. And he stayed where? في المسجد اعتكف. فجاء في الصبح, in the morning came. So when the morning came, then Rasulullah said, تعال بلال, come بلال, هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان, وزع. Go and distribute. And distribution. The whole day took to distribute. سأل يا بلال هل بقي من المال؟ قال نعم يا رسول الله. يا رسول الله, is any money left? قال نعم, yes, it's still left. طيب. اعتكاف في المسجد. Then the third day happened. Third evening came. So Rasulullah, again the same thing happened during the day. Distribution of the money. Third day, he said, Rasulullah asked, Ya Bilal, هل بقي من الدينار? Anything left? قال الله سبحانه وتعالى ريحك من هذا. Allah subhanahu wa ta'ala ريحك من هذا الشيء. يا رسول الله, nothing is there. Alhamdulillah. فدخل البيت. النبي ما يجوز يدخل في البيت فيه ذهب. النبي عليه الصلاة والسلام does not allow في المساجد عندنا ذهب. شوف وين المخ
حاطين كله ذهب ما ابغى اقول هذا الناس I don't want to tell you يعني they are putting the gold in the masjid وهناك النبي عليه الصلاة والسلام ما بده يدخل في البيت فيه ذهب in which there is gold he doesn't want to enter قال لا ما ادخل حتى ما يكون فيه شبه قال يا رسول الله ليش ما تدخل why you don't enter قال أخاف أخشى I'm afraid death will come ومعي ذهب I die and I have gold with me in my house أخشى I'm afraid that I die and there is some gold in my house ولذلك بعد الخيبر after Khaybar when the money used to come he gave it to every one of his what do you call wife قوت سنة 1 year's I'll take it and you take it and you what do you call keep it with you حتى لا يلمس من هذا الشيء so that he shouldn't touch it one of our sheikh he's the same thing so from so many times I have not seen how the money looks somebody gives him hadiya and okay gives it to his wife he can distribute मैं देखता ही हूँ जेब में रखते ही बस तो मैं distribute कर दूँ حتى لذلك we are reading this that Allah subhanahu wa ta'ala gave it to the Sahaba at a point when that gold became turab in their eyes. When the gold becomes clay, the gold becomes sand in the eyes. في هذا الوقت هذا المال ما بيضرك. Because the property of the money has changed. Because if the property, for example, if the chemical reaction takes place, and if it changes, it is harmless. Like from the same poison, you could make dawa. करते नहीं करते? आप poison से दवा बनाते, right? I heard that you can make antidote from the same poison, or something like that. You make, come from the poison, comes from the cyanide. Yalla. So this when this reaction takes place, same thing. When this poison you turns it, so then this becomes rahmat for you, like the mal became rahmat for the Sahaba. From that money, how much they got Jannah? Because it became, it was not a poison for them. It was a medicine. But if it is in the same form of poison, then this is what will happen if a person keeps on drinking poison. Won't miss the way. Where he will end up. That is the reason. Abdul Qadir Jilani Rahmatullah alayh, he was also a businessman. When he got the nur of Allah, then he started doing his business. Then that business made him more closer to Allah. That make him more closer to Allah because he's using the business as a stepping stone to come closer to Allah. He's not using this لسحب المال ويستخدمه حتى يتقرب إلى الله. He's using this business. The pious people, they use kingdoms and the governments and the business and the money so that they can come closer to Allah. आज जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं तो फिरौन बनना चाहते हैं ना कि करीब थोड़ी जाना चाहते हैं इसलिए उनका पैसा कमाना जायज नहीं है people they want to make money because they want to become Fir'aun. From this money they are not saying I want to become Rahman I want to become Microsoft बनना चाहता हूँ I want to become Amazon बनना चाहता हूँ. This is what he wants. He's looking to them. He's not looking to Abdul Rahman ibn Auf. He's not looking to Osman ibn Affan.
है नहीं है. These people who wants to make money are their ideal Abdul Rahman ibn Auf या उस्मान ibn Affan है. वो आइडियल है उनके आइडियल तो ये है. तो जहाँ वो जा रहे हैं यहाँ ये भी जाएगा क्योंकि वो उसको इत्तिबा कर रहा है. Where they are going, he will also go with them because he is following them. So where they are going, he is also going. He is هو نفس الطريق. He is following the same people. بيمشي نفس المكان اللي هم ماشيين. Unless and until the Sahaba radiallahu anhu ajma'in, when the gold became clay to them, صار الذهب تراب لهم. هذا this took them closer to Allah. This took them very close to Allah and His Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saying to Uthman, ما على عثمان لا يعمل بعد هذا اليوم أبدا. अरे उस्मान कुछ ना करे तो कोई मसला नहीं. इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं उस्मान. माल की वजह से पहुंचे. ما على عثمان على अल्लाह يعمل कुछ नहीं करे. मेरे भाइयों, my dear respected brothers, we have to understand in our life who is the objective. Allah and His Rasul. We were talking about what is more important, the fulfillment of the needs or the order of Allah. बात इससे चल रही थी. खुदा का हुक्म कीमती है, अपनी हाजत का पूरा होना कीमती है. What is the objective? Fulfillment of my need or the fulfillment of the order of Allah. Like these two examples about Maulana Sayyid Khan Sahib rahmatullah alayhi. One, he said that my fulfillment of my need, ये मेरा मकसद है. मुझे अपने हाजत को पूरा करना है. I want to fulfill my need, so where he end up. And the one who said that I want to fulfill the order of Allah. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu in Makkah al-Mukarramah, everything he lost. No problem. Uthman he lost. Abdul Rahman he lost. That Musab ibn Umair, Suhaib al-Rumi, Musab ibn Umair. Allah, he used to wear cloth, 200 dirham, 200 silver coins. The value of his cloth. Nobody wears this kind of expensive clothes now also. People might, I don't know. But in Makkah al-Madinah Munawwara, at the time of his death, he doesn't have something to cover his feet or the head. وكان يشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام. He was very, he used to look like Rasulullah. That's why in the Uhud people said that توفى Rasulullah because it was Musab ibn Umair who got martyred. The people thought it was Rasulullah. So did Musab ibn Umair think that he's a failure? Because before I used to wear a 200 dirham. 200 dirham means, let's say in today's time, $20,000 cloth. I'm wearing it. My suit is worth $20,000. And then after that, I don't even have anything to cover myself up. So did he consider himself as a failure? Because in today's eyes, in the eyes of Muslims also, in the eyes of everybody, illa mashallah, a person, if he comes from that to that, failure ही कहेंगे ना उसको. अब ये कहेंगे बेचारा जी अल्लाह पर बेचारा नुकसान हो गया, he's a failure. Before कहा था अब कहाँ हुआ. But in the eyes of Allah, he is considered as नूर min नूरिल्लाह. अल्लाह के ताल्लुक वालों में से. صح ولا لا? Musab ibn Umair, is he considered a failure in the eyes of Allah? In the eyes of dunya, he is considered failure. But in the eyes of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah يبكي من الفرح لما يشوف سيدنا مصعب بن عمير. So objective, my dear brother, of our life is fulfillment the order of Allah. And this object, now the point is this, how to reach this point. कि मैं इस मुकाम पर कैसे पहुंचूं कि खुदा के हुक्म के सामने दुनिया की कोई हुक्म की वैल्यू न रहे. ये आता है नूर से. बोलने से दिमाग में आदमी सोच ले, सोचेगा, दिल में नहीं होगा तो कर नहीं सकेगा. His will power will lose after some time. वो अंदर की चाहत बने, जैसा सहाबा की अंदर की चाहत बनती थी. अंदर की चाहत तो जब बनेगी, जब अंदर खुदा का नूर आएगा तो फिर दुनिया की सारी चीजें दिल से निकल जाएंगी.
Really नहीं रहेगी. When the nur of Allah subhanahu wa ta'ala enters inside, then the order of Allah supersedes and the needs and everything is side business. Allah. You think the Sahaba, they were thinking, just a few days ago we were discussing, was any Sahabi saying, Allah, I'm doing a lot of sacrifice, I left my wife and children, I went to do this in the path of Allah. Fakir hakara, this is things, you sacrifice? No. Why we call today? One Sahaba, one Arabic person asked me this question. He said, how come we don't hear this word of sacrifice among the Sahaba? How come you saw this؟ والله في كل بياناتكم تقولوا هذا ضحى. الصحابة ليش ما يقولوا احنا ضحينا وسوينا؟ انتم تقولون هذا الكلام، ليه؟ سألني هذا السؤال. والله ما. He asked me this question. He said that you in your bayanat, you guys say الصحابة did a lot of sacrifice, بڑی قربانی کی، بہت ضحى. How come we don't hear about the Sahaba saying like this? Or the Quran is saying they did a lot of sacrifice. that बड़ी قربانی की. Because in their eyes هذا كان لا يساوي شيء. Because in their eyes this was meaningless to them. For everything we khud. You want it, take it. Because when the nur of Allah subhanahu wa ta'ala comes, then the value of the things fall from their eyes. So they did not consider this as a sacrifice that I'm giving out these things. Nothing. That's why Abdul Rahman ibn Auf, he said that, Ya Rasulullah said, I saw you on the Jisr of Sirat, you're coming a little slow. That's why everything is this, take it. Nothing. No, it doesn't matter. So Allah subhanahu wa ta'ala said, tell him to keep it with him and give it to the others. Abu Dahdah coming in saying, Quran is saying, لا يحب الله الجهر Quran is saying, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. What you love the most, you should give. Otherwise, you cannot reach Allah. Okay. I love this garden. This garden is for Allah and His Rasul. Shall we? هم بدوا الله وما بدوا الرشاء. He only wants Allah subhanahu wa ta'ala. This whole garden, puri garden chal le. It's like, for example, I have a farmhouse, I read this ayat, chal le lo. Sahaba, how they were able to do, the point which we are trying to make is this, how the Sahaba were able to do these kind of decisions. This is where the point is. Today, how come I cannot take this decision and how the Sahaba were able to take the decision? What is the difference? Because of the nur which is inside their hearts. That's why the value of this thing was no value in their hearts. Because if they had the value, they would never give this. Impossible. If you have the value, would you give? I love you, but not that. I don't love you that much. Somebody was here once we were in the Jamaat or some place. Somebody was praising his phone. So this guy also was very sharp. He said, brother, I love you, but I cannot give you. I know I love you, but this is very expensive. I cannot give you. So Sahaba, they were different. So they have this closeness to Allah. The nur of Allah, when it comes, so value of dunya falls. When the nur of Allah comes, the connection of Allah supersedes each and everything. So for them to take these decisions becomes a piece of cake. पहली बात हम कर नहीं सकते, अगर करेंगे तो एहसान जताएंगे इस वास्ते कि हम समझते हैं ये बहुत बड़ा एहसान करा अल्लाह ने कि इतनी कीमती चीज दी. उनके यहाँ तो चीज कीमती ही नहीं थी. जिसको खुदा कह रहा कीमत नहीं है तो आप उसको कीमती कैसे समझ रहे हैं? बनाने वाला कह रहा है इसकी कीमत नहीं है, आप कह रहे हैं बड़ी कीमती है. ये फर्क है. First of all, in today's time, a person would not take this decision. If somebody would take that decision, he would think that he's giving something very valuable to in the eyes of Allah. So in the Sahaba, they never thought that this was valuable. Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu, one person, he was leaving Islam. Why? He said, because, I have so much money. He said, you have so much money in Makkah? Everything what I own is yours. Yalla, ta'ala this. Everything what I own is yours. سمعتم هذا الحديث صح ولا لا؟ حديث معروف. مشهور حديث है साहबा में लिखा है ना. उनका नाम भूल रहा हूँ. अय्याश रज़ी अल्लाह तआला.
उनको कहा भाई जो चीज जितनी मेरी सब है तुम रख लो पूरा, चलो। इस्लाम में वैल्यू नहीं, कुछ है वैल्यू नहीं, कीमत नहीं। तो ये कीमत निकलती है जब नूर आता है। नूर नहीं आएगा तो कीमत निकलेगी नहीं। जितना जहन पे आगे अपने आप को विल पावर से करते रहेंगे आप, नूर आएगा तो आपकी अंदर इसकी कीमत उतर जाए, निकल जाएगी। When the nur of Allah will come, then the value of these things will come out. Otherwise, there's nothing which can remove the value of this thing. आप 10 तकरीरें सुन लो, 10,000 बयान सुन लो, सुनने के बाद कहेंगे ठीक है भाई हम दे भी देंगे, लेकिन जबर रख कर तकलीफ से देंगे, क्योंकि दिल में आई नहीं, जहन के चक्कर में आपने दे दिया, वो इमोशनल करके फंड रेजिंग के अंदर इमोशनल कर दिया इनको, भाई इनको क्या कहते हैं घुमाया फिराया, इतने फजाइल सुनाया तो दे दिया उसने, दिल पे हाथ रख के दे रहा है, तकलीफ ना हो जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए। और जिसके दिल में खुदा का नूर आएगा उसकी तो इस चीज की हैसियत ही नहीं है, वैल्यू नहीं है। यही तो है तरीका ये। So my dear respected, may Allah give us this noor, then make us to spread this noor all over the world. ये खुदा के नूर को हासिल करना है और हासिल करके इसको पूरे आलम में फैलाना है। दो काम हमारे जिम्मे, खुदा का नूर लेना है, ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس, उस नूर के लिए पूरे आलम में फिरे। जैसे सहाबा फिरते थे, जिसको फिर उन्होंने दावत दी इस नूर की, कूनू में हमारी तरह बन जाओ, ये नहीं हमारी तरह बोलो। ما قال والله تكونوا زي كلامنا اللي نتكلم، تعال اتكلم زي انا، ما قال كده. قال كونوا مثل हमारी तरह बनो, تكون زي انا، تعال انا ابغيك تكون مثلي انا. You should become like me. They were able to say this thing. May Allah give us this noor, inshallah. For this reason, that's why you need to sit for some time in khilwa ma'allah. You need to sit alone. That's why, alhamdulillah, the brothers, they also do i'tikaf over here for some time, 1 day, 2 days, 3 days, slowly. So we get used to it, you know. We get a kara from all the makhluk. This will ghur from Allah subhanahu wa ta'ala. We stay in this condition because this kathrat of connections will destroy a person. That's the reason Quran says, Alhaakumut takathur, ये दुनिया की झमेले कसरत तुम्हें बर्बाद कर देंगे। कुरान कह रहा है, ये कसरत है ना जो Alhaakumut takathur, this kasrat of what you call connection مع المخلوق بدمرك بيالكك, it is going to destroy you. That's why Quran says, कटो इनसे, وتبتل إليه تبتيلا, انقطاع كامل حتى تكون صبغة الله ثم تمشي في العالم توزع هذا النور اللي حصلته. So you become the nur of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah's nur comes to you مثل الصحابة, and they say وجعلنا له نور يمشي به في الناس. Then with this nur you move all over the world, and the people look at them, they say that خلاص نبغى نكون مثلهم, we want to become like them. وإلا يكون كله كلام فاضي. Otherwise the rest is just talking. सिर्फ बातें होंगी, बातों से बातें फैलेंगी, पूरी दुनिया को पता है इस वक्त क्या है चीज, अंदर क्यों नहीं उतरता कि बातें खाली। हमने कहा बातों को पहचाना, हमने समझा ये समझा दीन है. We think the deen is to deliver the message. So what is the difference between the Sahaba and us? شوفوا, you know, just ponder on this. ايش الفرق بيننا وبين الصحابة? What is the difference between us and the Sahaba? الصحابة مش الكلام, هم أخذوا هذا النور, وزعوا هذا النور في حياتهم النور. They took this nur and their heart was full of nur and they distributed this nur. So this is, still we can also get it. It's not that they took this nur with them. No, the nur is coming from heart to heart till us, to us. So a person, one is, we sit in these gatherings of the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, بتنظيف القلوب, to clean our hearts and to bring this nur inside us. And then this 1 hour, 2 hours in the whole week, you know, this is very little because outside environment is very heavy and very powerful on us. Like today we read the hadith, what we are reading, that the effect of ma'asi bidammarak, effect of disobedience will hurt us. فصار القلوب زي بعض. سمعتم الحديث هذا? We have heard this hadith that what happened was when the pious people and the bad people, they were living together.
when they were living together, فيكون أكيلا وقعيدا فلما فعلوا ذلك, when they kept on doing this, Allah subhanahu wa ta'ala made the qulubs, فصار القلوب زي بعضهم بعض. Hadith مشهور. Rather, hearts the same. Because one disobedience, effect of that goes to 80 houses. One disobedience, एक गुनाह का असर 80 घरों तक जाता है. One effect of the disobedience, one sin has effect of 80 houses. एक झूठ बोलता है आदमी तो 3 मील दूर उसके फरिश्ते चले आते हैं. When a person lies, so the angels, the hadith says, نتن الرائحة الخبيثة, because of the evil smell of that sin of lying, 3 miles away, the angels run away from this by listening, by smelling the effect of what we call lying. That is the reason هم أهل الله كانوا يطلعون من هذا البيئة. That's why Sheikh Ilyas and them, they also made the خارج المدينة. في نظام الدين جعلوا خارج المدينة. دائما نفس الشيء خارج المدينة. ثم صار المدينة. But eventually they made it outside the city. حتى يكون بعيد من الدنيا. You should stay away from the dunya. That's why they made the Nizamuddin outside the Delhi. Now it came inside. Ravan also was outside. Now it became part of the city. But the main objective was this. So I need to get this nur of Allah subhanahu wa ta'ala and to bring this into us. We can do some zikr now, inshallah. So if we need to take out some time and come and stay in the state of i'tikaf, inshallah, we will see the benefit of that. Where we cut off from all the creation, there will be no phones, nothing, and then no talking, everything, and to fil khalwa ma'allah for some time, and you see the effect of that. May Allah give us the time also, make some arrangements and make some time for that. Read 10 times Qul Allah. يا الله أسكت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا حمزة رضي الله سيدنا علي رضي الله تعالى سيدنا فاطمة رضي الله تعالى سيدنا حسن سيدنا حسين رب القادر جل رحمة الله عليه ويودي رحمة الله عليه ومن يسر وما شيخ سعود رحمة الله عليه ويدري شيخ سعود الله يسلمك كسر الله استغفر الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إلهي عبدك العاصي قد أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك. إلهي عبدك العاصي قد أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك. इमाम गजाली ने ये फरमाया था क्या फरमाया इलाही अब्दुक अल्लासी قد अताक मेरे अल्लाह मैं आपके दर पे आया हूँ मुक़र्रन बिज़ुनूब वक़द दआक अपने गुनाहों की सारी पोटली को लेकर तेरे दरबार में हाजिर हूँ और तेरी उम्मीद पे आया हूँ فإن تغفر فأنت لذاك أهل अगर आप माफ कर देंगे तो ये आपकी शान है وإن تطرد فمن يرحم سواك अगर आप लात मार के निकाल देंगे तो कौन मुझ पर रहम करेगा और आपने अगर धक्का दे के निकाल दिया कौन रहम करने वाला है मेरे मालिक कौन रहम करने वाला है तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने ये अशआर पढ़े बैतुल्लाह पर पहुंचकर اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. इस दुआ का मतलब क्या है इसमें है सईदुल इस्तिग़फ़ार है अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ए मेरे रब तू मेरा रब है ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी नहीं है कोई माबूद सिवा तेरे तूने मुझे बनाया वअना अब्दुक मैं तेरा बंदा हूँ वअना अला अहदिक ववअदिक मस्ततअत तेरी अताअत जितनी मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ أبوء لك بنعمتك علي أعوذ بك من شر ما صنعت मैं पनाह मांगता हूँ जो मैंने गुनाह किए हैं उनसे पनाह मांगता हूँ
अबू लक बिनिअमतिका अलैहि, मैं सारी नेमतों के एतराफ़ करता हूँ जो तूने मुझे बेशुमार नेमतें दी गुनाह के बावजूद। अबू लक बिनिअमतिका अलैहि व अबू बिज़ंबी, और मैं अपने गुनाहों का भी एतराफ़ करता हूँ, मैं गुनाह की तावील नहीं करता। शैतान ने अपने गुनाह की तावील की, आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह के एतराफ़ किया। तो शैतानी तरतीब पे नहीं चलना है। आदम अलैहिस्सलाम अपने अब्बा जान की तरतीब पे चले। शैतान की तरतीब गुनाहों को दूसरों पे ढकेलना, जी मैं उनकी वजह से ऐसा बन गया, मैं उनकी वजह से मैं ऐसा बन गई, मैं तो शौहर की वजह से खराब हो गई, या बीवी की वजह से मैं खराब हो गया, या दोस्त की वजह से मैं खराब हो गया, मेरा बेटा अच्छा था बुरी, यानी अपनी गलतियों को दूसरों पे डालना, ये तरीका शैतानी है। To put the blame on the others, this is the tartib of shaitan. To put the blame on Allah actually. You put the blame on the taqdeer. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي, मैं एतराफ़ करता हूँ सारे गुनाहों का, मैं खुद किया, मैंने क्या अपना खुद गुनहगार समझे, वरना जहन्नुम की आग जलाकर वो मैं पने को निकालेगी। तौबा के अंदर भी मैं पने से तौबा ना करे। Don't do tawbah with ego. Doing tawbah with ego will not reach Allah. तौबा जो है इजहार बंदगी है, तौबा करे बंदा बनकर। तौबा अपनी मैं पने से तौबा करेंगे तो कैसे तौबा कबूल होगी? How this tawbah will be accepted if it is filled with ego? أعوذ بك من شر ما صنعت, मैं पनाह मांगता हूँ जो मैंने बदमाशियों की हैं, एतराफ़ किए, एतराफ़ करे अल्लाह के सामने। أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله, मैं तौबा करता हूँ, मैं पनाह मांगता हूँ अपने बदअमलियों का, और मैं एतराफ़ करता हूँ सारे गुनाहों का, तो तू मुझे माफ़ कर दे। إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, कि आपके अलावा कोई माफ करने वाला नहीं। وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. अल्लाह ने क्या कहा, मैं तौबा किसकी कबूल करता हूँ? इन्नी लगफ़ार लिमन ताब, उसने तौबा की, तौबा करने के बाद वआमन वअमिल सालिहन, ईमान को हासिल किया। बाद तौबा अखज़ ईमान वन्नूर, तौबा करने के बाद तौबा से बचने का रास्ता क्या है? ईमान को हासिल करें। इन्नी लगफ़ार लिमन ताब वआमन, بعد التوبة الإيمان هو نور الله، لأنه إذا تاب وما اجتهد على تحصيل الإيمان فيرجع إلى نفس المعاصي. अगर तौबा की और उसके बाद नूर को हासिल नहीं किया तो उन्हीं गुनाहों में मुलविस होगा जिसमें पहले था, और खुदा से बार बार तौबा करेगा और फिर डर है कि बहुत न लग जाए। तो इसीलिए तौबा के बाद लगफ़ारुल लिमन ताब, अल्लाह कहता है माफ कर देगा। वो आमन, फिर कहा ईमान को ले, नूर को ले। وعمل صالحا ثم اهتدى, तो उसके बाद अमल सालिह करे, फिर अल्लाह ताला उसको हिदायत पे डालेंगे, हिदायत के ऊपर चलेगा, हिदायत के ऊपर चलेगा। हाँ, وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
कि अल्लाह हमें अपने नफ्सों पे जुल्म किया, रब्बना हमने गुनाह किए, अपने नफ्सों पे जुल्म किया, ये जो गुनाह जो किए हैं ये सब मैंने अपने ऊपर किए हैं सारे। वइन लम तगफिर लना व तरहमना, तुम माफ नहीं करेगा और हम पे रहम नहीं करेगा, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, दोनों जहां में बर्बाद हो जाएंगे, नक्सल फिद दुनिया व नक्सल फिल आखिरह। और जिसे तौबा कर ली, अल्लज़ी ताबा इलल्लाह उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। और जिसने तौबा कर ली, अल्लाह से माफी मांग ली, नूर को हासिल किया, अल्लाह ताला उसकी बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर देंगे। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने आप को बहुत जुल्म के, बहुत बदमाशियां की हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीअन, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ करते हैं। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बहुत माफ करने वाले। وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطنا في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين। अनीबू इला रब्बिकुम, लौट आओ अपने रब की तरफ, अस्लिमू लो, झुक जाओ खुदा के सामने, अपने गुनाहों की तावील मत करना, डोंट बी egotistic with your sins, submit yourself to Allah। मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब, क़ब्ल इसके कि खुदा की पकड़ ना आए तुम पर, सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम्हारा कोई आँख का आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। वत्तबिउ अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जो खुदा ने तुम पे आयत उतारी है इसके ऊपर चलते रहो। मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब बग़ततन व अंतुम ला तशऊरून, तो खुदा की पकड़ अचानक आती है। Allah will catch you, Allah will catch from an angle a person has no idea। फिर क्या होगा? What will happen after that? أن تقول نفس يا حسرة, आदमी कहेगा है काश, क्या किया मैंने, या हसरत अला मा फर्रत फी जंबिल्लाह, क्यों मैंने अल्लाह से टक्कर ली, वइन कुन्तु लमिन अस्साखिरीन, मैं तो इनका मजाक उड़ाता था, I used to make fun of them। أو تقول لو أن الله هداني كنت من المتقين, काश कि मुझे हिदायत मिलती तो मुत्तकीन में से होता। أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين بلى قد جاءتك آياتي, अल्लाह ने क्यों, तो हम पे क्या कह रहा है कि हमें हिदायत नहीं है तुझे, बिल्कुल गलत झूठ कह रहा है। बला कद जाअतक आयाती, मेरी बातें तुझ पर पहुंच गई थी।
तेरे सामने हकीकत आ गई थी. The reality came in front of you. You used to feel the nur of Allah. قد جاءتك آياتي فكذبت بها. तूने उसको झुटलाया, तूने उसको झूठ कहा, तूने इस नूर को रिजेक्ट किया. You rejected this nur and you knew that this was correct. वस्तकबरत, और तेरे अंदर तेरा मैं पना आ गया, तेरा तकब्बुर आ गया. Your ego came in front of you. وكنت من الكافرين, और तू नाफरमानों से हो गया. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. قيامة दिन क्या होगा? ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله. तुम अल्लाह पे झूठ बांधते हो. मुझे तो मुझे मौका नहीं मिला. You say you have no time, I was busy and all of these things. You know, as if you are saying that Allah did not let you do this. You are putting this blame on Allah. كذبوا على Allah. You had time, but you did not have the preference. You did not put Allah in the preference. You put the dunya in the preference. What does the Quran says very clearly? كذبوا على الله وجوههم مسودة. तो तेरा दिल भी काला था, तो तेरा चेहरा भी काला हो गया. Because your heart was black, so your face is also black. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. और जिनका अल्लाह के साथ ताल्लुक था, and those who had connected with Allah. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. لك تعلق your connection with Allah. لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. कोई बुराई नहीं पहुंची न दुनिया में न आखिरत में. ما أصابهم السوء لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا يمسهم السوء. अरे उनकी ما قال لا يمسكهم, لا يمس. अल्लाह ने कहा उनके करीब भी नहीं तकती तकलीफ और ना गम. ना तकलीफ पहुंची ना गम पहुंचा. because السوء والغم كله متعلق بالله وقلبك مرتبط مع الله, فكيف يأتيك الحزن والغم؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. अल्लाह तो पूरी दुनिया का खालिक है. हर चीज तो उसके हाथ में. तुम उसको छोड़ के أين المفر, أين المفر وهو خلق كل شيء. كيف تفر من الله؟ لا تفر إلى الله, إنما تفر من الله. الله سبحانه وتعالى هو ينبهنا فقال أين المفر, يذهبوا أين المصير, يرجعوا ففروا إلى الله. दौड़ो अल्लाह की तरफ. إني لكم منه نذير مبين. मेरा काम है सिर्फ तुम्हें वार्न करना. दौड़ो अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ दौड़ना. فنتوب إلى الله. अल्लाह से तौबा करनी है. So you have to do tawbah from Allah subhanahu wa ta'ala. Then, oh Allah, we all make tawbah to you. For which tawbah? We will never disobey your commands. We will never miss our salah. We will not sit in the gatherings of ghibah. We will not sit in the gatherings of namimah. We will not talk bad about the people. Oh Allah, please save us from this. May Allah remove the ego from our hearts and put the nur of Allah. Allah, remove the ego from our hearts and put the nur of Allah subhanahu wa ta'ala. When we say Allah,
So make this dua to Allah. Oh Allah, I'm calling you so that this ego of takabbur should be removed, wal-ujub should be removed. And only your nur should be there, only your connection. حتى أنسى الدنيا فقط أكون مرتبط معك يا رب. This should be our kayfiyah when doing the dhikr. فقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله لا إله
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Oh Allah, we want in our hearts only you. Only you we want in our hearts. Illallah, 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 illallah. إلا الله 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 إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا معبود إلا 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 الله لا إله 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 إلا الله الله جل جلاله الله 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 الله
اے اللہ یہ بھکاریوں کی ٹولی تیرے دربار میں حاضر ہے اللہ اپنا نور دے دے یا رب Allah اپنا تعلق دے دے oh Allah these beggars are in front of you ya Rab give us your nur give us your connection Ya Allah لا تطردنا من جنابك يا الله لا تطردنا من جنابك لا تطردنا من جنابك يا الله हमें अपने दर से धक्के देके मत निकाल يا الله अपने दर से दूर मत कर يا الله يا الله يا الله يا الله يا سميع النداء ويا سميع الدعاء يا سميع النداء يا سميع الدعاء سميع الله لمن حمده سميع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده يا سميع النداء ويا سميع الدعاء يا الله 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 الله يا الله يا الله
صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى، كافي الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم. والله عاصمه جبريل خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره. المنتهى مقام وقاب قوسين مطلوب، والمطلوب مقصود، والمقصود موجود. سيد المرسلين خاتم النبيين، شفيع المذنبين، أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين، شمس العارفين، سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين، نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد
وسلموا تسليما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم. 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 صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. صلى الله على حبيبه 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 سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم اجزي عنا وعن والدينا أفضل ما جزيت بنبينا أمته ورسولا عن قومه. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم يا شافي الأمراض اشف الوالد والوالد والأهل والوالد وجميع من أوصانا يا رب العالمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب هب من الصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي عظمي نورا وفي عصبي نورا وفي بشري نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وعن أمامي نورا من خلفي نورا من تحتي نورا من فوقي نورا. اللهم اعطني نورا وعظم لي نورا واجعل في نفسي نورا يا نور السماوات والأرض. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله